Так, всем привет. Всех снова рада видеть. Ой. Сегодня мы снова играем в Genshin. Так, вроде у меня все работает, я надеюсь. Ну, что все нормально. Так. Что у нас тут? На чем мы остановились? Ладно, пойдем по квестам. Сейчас еще смолу надо зафармить. Так. Куда мне деть смолу? Кто мне скажет? Здесь может быть еще конкурс на травы. Делаем. Посмотрим, как пойдет. Так. И мне ресурсы нужны. Посмотрим. Мне же надо эти кристаллы сходить сделать, да, к алхимику? Подойдем. Так, нам сюда. Один могут. Да, немного, немного. Так. Посмотрим. Что нам еще надо? Ну тут нужен кусок нефрита. Угу. Здесь кусок гада. Кстати, можем фишери покачать. Почему нет? I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin de Так, отлично. Ну, можно, в принципе, главного героя покачать, не знаю. Мав, привет. Так. Так, а что мы можем? Либо Ноэль.
Можно еще Барбару. I Барбара у wonder меня, when I'll кстати, не be as tall возвышенная, as ее my можно big возвысить. sister. Очищающее сердце. Океанит. Понятно. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ладно, что у нас с оружкой? Вторник, пятница, воскресенье. Ага. А что мне надо было? Где? Сломанный клык арктического волка. Интересно, я смогу его выбить? Или нет? А что вообще тут 5-й уровень отряда? Подожди, а я могу еще скиллы, что ли, подучить? Ага. Понятно. А это что? Да, я не знаю, насколько она мне нужна. Огневихрь. А, ну это ульта, что ли, моя получается? Наверное, стоит ее качнуть хотя бы до одного уровня. А это что? Ага. Ладно, окей, чё? Выпад холода. Ну, понятно, ладно. Так, ну что? Так, тебя уберем. Вместо поставим. А вот вместо нее поставить. Да, I'll take Барбара. care of it. Вдруг пройдем.
Так. Now I got stomach cramps. И 3-2 раз. Так, у меня фишель. Midnight Давай Phantasmagoria. уйду. This moment will be frozen in time. И погнали. By Royal Boba. Get them. No rest for. Блин, мне вот этот вот слайм очень не нравится. Dodge this. Надо кого-то убить. Don't get frostbite. Нужно побыстрее. Отлично. Nice and spicy. Ну, пар, кстати, неплохо. Freeze. Odds for me. Cool it. Так. This moment will be frozen in time. Так, вам попроще убить. As you wish, mein Fräulein. Come on. We can do it. Out of the frying pan, into the fire. Freeze. Блин, какие они противные. I'm not done. А черт. А у меня восстановить его нечем, да? By Royal. Nice and spicy. That really hurt. I'll protect us. Out of the frying pan, into the fire. Так. You're toast. Odds revealed. Так. Let the show begin. Nice and spicy. Midnight Phantasmagoria. I summon thee. Блин, у него еще щит, а вот щит я, походу, не успею добить. Now I'm really in a pickle. Да, не успею. Get them. No, did I ruin Да еще куча персов поподыхала, блин. Ready, steady, go! Hi. Ну ладно, сейчас еще раз пойдем. Мистер Родригес, привет, привет. Так, а мне ж теперь надо сходить отрезаться, да? Так, где я? Где я?
Так. Пойдем хилиться. И еще раз. Так. What's the hurry? Ой, блин. Сейчас надо было грохнуться. Dodge this. Так, погнали. By royal decree. Right hand into the fire. Let's dance. Главное, главное спокойно и не увлекаться. Все будет нормально. Nice and spicy. Oz for meal bison. Let the show be. Так. Goba, get them. Фан. Ай, привет. Так. Ну давай. Freeze. Ну чё они такие тугие? Don't get frostbite. Или я такая непрокачанная? А может, то и другое. Cool it. What's the hurry? Э-э. Come on, we can do it. Freeze. Don't push your luck. By royal decree, Shadow Raven, let night fall. Ладно. I'll protect us. Dodge this. А. Лиса, привет. Лиса, точнее. Ай. Так. Что-то я его не особо подтяну. А мне надо. Так. Подхилиться бы. Было бы совсем неплохо. Так, сейчас, секунду.
Ну да, сегодня пораньше чуть-чуть. Муж с ребенком занимается, поэтому вот самое получилось пораньше. Let's dance. Ой, зачем я нажала-то? Я хотела отхилиться. Ну ладно, ничего страшного. Надо сдохнем. Freeze. Oh, so sorry. Так. Cool it. Ну зато достижение какое-то получила, тоже неплохо. Мне Барбаре, блин, было ульту бы набрать. Let the show begin. Было бы неплохо. You're toast. Dodge this. Рекая, привет, привет. Cool it. Так, Out of the frying pan into the fire. This moment will be frozen in time. Freeze. ну давай, 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 давай. Oz reveal vice. Так, а может быть... No rest for the wicked. Midnight Phantasmagoria. Ну, почти ульта есть, есть. А-ля-ля-ля-ля. Boba, get them. Оба, давай, давай. Cool it. Don't push your luck. Так, вот это почти. Да, блин, 3 секунды. Ну ладно, ладно. Я все равно Let's его dance. пройду. Nice and spicy. Freeze. Блин, эти слаймы By royal decree, немножко напрягают. No rest for the wicked. I summon thee. Boba, get them. Don't get frostbite. Dodge this. Let the show begin. Так, было 18 секунд, надо срочно кого-нибудь добить. Он еще бы за всех подряд бы не хватался. Было бы... Тут намного проще. Ладно. Че я могу-то? Ну, так стоит на силу атаки и ХП. Это тоже на силу атаки. Ну ладно, пока оставим как. Я могу сделать, да. В принципе, ничего особо и не могу. И мне, конечно, прям сегодня это не горит, но неплохо было бы пройти. Nice and spicy. Oz reveal vice.
rest for the wicked. What's the hurry? Так, This moment will be frozen. давай, 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 давай. Ага. Ну что у вас там? Ну, пока народ тоже особо не подтянулся, нас пока мало. Sever night from day. I Угу. Так, да не добить бы его, добить. Let's dance. At the frying pan, into the fire. Так, у меня есть ульта, есть ульта. Прекрасно. Давить, 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 давить. Есть. Отлично. Блин, какой он жесткий. Oh, so sorry. Скорее бы эта волна прошла. Freeze. Неприятные они. Ну давай, давай, давай. Attacking me. Давай, ультуй, ультуй, ультуй. Let the show begin. Dodge this. А? Как макароны? А, да, да. Строит, конечно. Более чем. Давай, 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 давай. Так, Dinner's gonna burn. ну блин. Ну, будет посложнее, но мы все равно должны справиться. Должны. Да, бедный Кей, Сянлин бедная. Freeze. Так, давай, 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 давай. By royal decree. Давай, ворона. Добить, 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 добить. Так, что, босс остался только, Getting что ли? tired of this game. Так, у меня ульта у Фишера здесь отлично. Let У Барбары. we can do it. Freeze. Блин, сейчас бы This moment will be frozen. обу. Е. Ура, блин. С горем пополам, но мы его прошли. Это 60 уровня отряд. Ура. А мне еще раз надо, да, наверное? Три, подожди, а тот выпадает, что с этим шансом, что ли? Или он сегодня не выпадает? У меня глюки. Подожди. Мне вообще нужен вот этот вот. Ломаный клык. Так, подожди, а вторник, пятница, воскресенье. А сегодня у нас что? Сейчас, секунду. Пятница. А почему он мне не выпал? На него шанс выпада, что ли, есть на вот этот вот? Я что-то не понимаю. То есть он не за стопроцентной гарантией, как остальные выпадают. Понятно.
Ну, давай еще раз сходим. Так, подожди, мне, наверное, надо было Кейта воскресить лучше, да? Локши до сих пор, да? Не Кей, а Сянлин. Она, в принципе, не сильно горит, но вообще... Она мне на оружку нужно давать. Совместный? А, то есть можно совместно... А награды от этого меняются, не? А, невозможно войти в мир другого игрока. М. А что это значит? Совместно меня не пускает. Видимо, я какие-то квесты не сделала. Хотя я вроде... А погоди. Нет, вроде вот сам у меня ничего такого не открыто. Это он не особо хочет идти в совместный. А подожди, он у меня мультиплеер заблокирован. Ну-ка сейчас почитай, что там. Ну, кстати, пока крутки копятся, скоро можно будет на стриме крутить. Так, сюда. О. Почему он... А, вот. Завершите равноценный обмен. Понятно? Хорошо. Так, подожди. Мы сдандились. Не серьезно? А, господи, равноценный обмен. Вот оно. А, приготовьте питательный салат, отдайте ему. Далее, мне, по-моему, что-то не хватало на питательный салат. Я не помню, что. What's the hurry? Ну, квест, оказывается, блочит мультиплеер. Мне яблока, по-моему, не хватало. Надо тебе взять яблоко. What's the hurry? Ух ты! Мне вон тут дитё воду принесло. О, спасибо. Спасибо, иди сюда. Скажи привет. Иди скажи привет. Ладно. Доча моя. Так, меня сейчас убьют, доча. Убьют? Dodge this. Беги скорее. Папа зовет. Так, ладно, я живу. Даша. Сейчас папа будет его укладывать спать. Это время уже 11 почти. Еще вода, спасибо, давай возьмем. Поставим. Don't push your luck. Молодец. А ты кушаешь, Даша? Спать надо уже.
Напротив входа в Манштат, о. Так, напротив входа в Манштат. Давай сюда портанемся. Бежим. Я пылесошу все. Так. Через мост. Так, поищем. Валяется. О, то, что надо. Так, а чё мне питательный салат надо приготовить, да? А где он? Подожди, а где салат-то? Его только недавно видел. Так, не то. Вот оно. А, там 2 яблока надо, понятно. Маугли, привет. А оно одно здесь или тут еще есть? От входа через мост налево. Так, ага. What's the hurry? Так, вот мост. Я налево и отбежала. Да? Или я это самое не туда? Да? Ага. О, вон они. Ура, спасибо. Все, теперь я могу салат приготовить. Пойдем до Манштата. What's the hurry? Интересно, так быстрее, не? Да, наверное, да. О, так питательный салат делал. Вот она. Блин, не идеально. Я надеюсь, ей не идеально надо. А. Совсем неплохо, ага. Не самый лучший салат. Не самый. Так. Горы.
Побежали. What's the hurry? Dandelions? Of course they're flowers. Ай. Одуванчик. Блин, цветок. Допустим. Так, а Чарльз занимается другим заданием. Прекрасно. Прекрасно. Чем он занимается? Легенда о полуночном герое. Ладно, где оно? Ну, пойдем I didn't туда. know you were such a slacker. Так, а куда мне? А он здесь рядом. What's the hurry? Где-то здесь. Be safe. May the animal archon protect you. Jewels from Liyue. Come take a look. Так. You gotta try Dawn. Таверне. Ну, я надеюсь, что мне персонажа освободят этого. Мне же не все задание надо выполнять. Хотя... А что делать, если заставляют? So, you've got a taste for adventure too, huh? Любишь I приключения? must say, Люблю. the patrons have been in a bit of a buzz lately. Though the topic on everyone's lips is more of an urban legend than actual. Even minding my own business, I still end up hearing all about it. Uh-oh. It's not one of those scary urban legends, is it? If so, Paimon needs to take a deep breath first. It's not a particularly scary story, no. Ладно. At least, not for most people. It's the tale of the Dark Knight Hero. Говоря о полуночном герое. Huh? Did the bartender just say something? You weren't even listening. Anyway, the Dark... It is said that he appears in the middle of the night to fight evil and uphold justice. Интересно. But to be honest, I don't have much interest in such rumors. Unless, of course, he can help take care of the more belligerent patrons after they've had a... I would happily take that as proof of his existence. I'm told that there have been a handful of sightings, but in the depths of night, no one can get a good look at him. Что, мне его искать теперь? Perhaps that's why he only appears at night. Nevertheless, the sightings confirm that the Dark Knight Hero is more... If you want to know more, ask around in the plaza. Ладно. Dark Knight Hero. But just a little darker. Wonder who it could Много be. Once пострашнее. you're ready, let's head out to the plaza and ask around. Это у меня получается тоже типа основного сюжета. Прекрасно. Even if you are a close friend, Так, ну что, вроде у меня это задание продолжилось, не? А что тут?
Священный призыв семерых. Блин, у меня все задания, все чем-то занимаются. У меня вон их сколько. Надо их подчищать. А то я в последнее время успеваю только зайти и сделать ежи, побить немножко боссов, чуть-чуть побегать и все. И время выходит. Так, ладно, пойдем искать ингредиенты для коктейля. Так, мне отсюда выйти надо, да? Надеюсь. Я смотрю, вон рано тоже народ пока немного. Обычно еще пару человек кто-то приходит. Так. Где? Квест. Да он делся. Подожди, а где у меня этот квест-то? Господи, я уже потерялась. А вот. Подожди, нет. А ну хотя его тоже можно отнести. У меня одуванчик есть. Сколько ей надо? 3. Убирай. Ну во, хоть что-то выполнили. Да-да да. А все равно не одна уже интересно. Можно розыгрыш сделать, все набегут. Давай попробуем. Да, вроде были. Сейчас доправим. So, Sucrose, the package you mentioned that you received before, it's not dangerous, is У it? нас сахароза. You need to be careful when you're opening packages. I once had a friend mail me some research materials, and all the bouncing around in transit caused a reaction. Once I opened it, it let out a stench that could wake the dead. No, this package didn't contain any hazardous material. Корона. Так, будем О, рожать. ужин. Там О, очень мало места. спасибо. Нет. Фу. Спасибо. О, он приехал. Да. Где твой? А, кстати, сегодня вон Крога на трансляции. Вон он. Так. Как это есть? Оно, блин, вкусное. Ай. Ладно, даешь жрачку на трансляции. И ночной жор. Спасибо. Так. Что у нас с сахарозой? Так. Блин, сахарозу я хочу, но сахарозу у меня еще нету. And who might Так. this be? Oh, hello, you two. This is Sucrose. А, это Не сахароза. можно. Hi, I'm Sucrose, Albedo's assistant. If you have any alchemy-related queries, you could always ask me. Huh? Do I look nervous? Нервничает. Угу. Так. My apologies. I don't get out too often. I'm usually in the laboratory where there aren't many others to talk to. That's okay. You don't have to force yourself. I'm sure that once we get to know each other better, we'll become really... Hey! Aren't you the
legendary traveler? The one who repelled storm terror? Легендарная I've heard so путешественница. many Ну stories да, ну about да. you. Always wanted an opportunity Поскромнее, to research you up поскромнее. close. What do you mean? Sorry. Don't mind. Well, never mind. So, what were you two talking? Sucrose received a strange package recently. A strange package. Странная посылка. Yes. I believe it's from a Sumero scholar who came here to study in Mondstadt. It's most likely a thank you gift for collaborating on some research together. Huh? A package from an academia scholar? Oh, then There wasn't anything dangerous inside. Just a bunch of strange cards. I think I've seen Timaeus with some similar looking cards before, so I came to ask him about what they might be. You've seen me with some cards? Maybe those were the testing cards used for distinguishing reagents. No, Карта для they реактива. didn't look like test cards. Here, have a look. А, меня Таня зовут. Ты можешь на ты. По-моему, на вы. Так. Карточка Сахарова. Oh, you meant these? No, never. Recently, I've been spending all my time up in the mountains working on cultivating pentatonic sweet flowers. Why? Is this an area of research that has started trending in the alchemical community during my absence? You could definitely say that it's trending, but not as an area. It's called Genius Invocation TCG. Играем. Genius Invocation TCG! Yeah, we've been hearing about this game all over the place. But this is the first time we've ever actually seen any of the cards. Очень приятно. Так, We didn't know it had made it all the тут, way по to идее, Mondstadt. карточная игра Must какая-то be должна pretty быть. popular, huh? Я до нее еще не дошла. That's right. The game's been catching on lately. The Yae publishing house in Inazuma has even published a series of light novels based on the game. The story is really good. It starts with a young guy in Sumeru who finds an ancient casket of tomes in the attic. He opens it and discovers that the soul of an ancient It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks and become a legendary TCG. Timaeus. Huh? What's wrong, Sucrose? If you're interested in how the story plays out, I can lend you the novel. No. I was just thinking about that time you requested an extension on your progress report deadline, citing personal reasons for... Well, I did go through a phase recently where I wasn't putting enough focus. Well, Oh? Why's that? well, Давай, since it's a куда gift нам from a дальше? researcher I've collaborated with, I thought that I should at least try to learn the rules. That way... Oh, right. And since it's a game from Sumeru, who knows? Playing it might even make you some... Okay, fine. Paimon's curious and would like to give it a try. Please? Ну, Пайман. Although, it seems like we can't learn how to play it anytime soon, because Timaeus has given up for a while. Well, research is my priority, you know. But if you'd like to learn the rules of Genius Invocation TCG, then I'd actually suggest you go to the Cat's Tail. Кошкин хвост. Yep, that's the place. It's where everyone in the community goes to play when they have Ну time. ладно. They gather there, trade cards, and trying to learn the rules can be intimidating at first, but it's a... Understood. Traveler? Paimon? Let's go to the Cat's Tail and try it. To be honest, hearing Timaeus talking about the game has... Well, what are we waiting for? Let's get going! Ну, пойдем искать.
Так, надеюсь, здесь недалеко. Ага. Выше. Ага, вон он. Да его тоже. Я не знаю, здесь задания вообще все переплетаются. Welcome to the Cat's Tail. Ah, it's the Traveler in Paimon. What a nice surprise. Ой. Так, а что тут? Угу. Oh, and Sucrose the Alchemist. It's been a while. Там, по-моему, по этому заданию как раз на этом квесте был кто-то занят. Поэтому мы на него пошли. I'm afraid I've already Ну, это told you что-то before. другое. Fur from the Cat's Tail staff is not for sale, no matter how much more you offer. Don't worry, Margaret. We're not here. Sucrose, what kind of experiment were you trying to do with the cat's tail? Oh, I just wanted to test out some hypotheses, and I needed some materials. But, actually, Margaret, we're here to learn more about Genius Invocation TCG. Ah, Genius Invocation TCG. We were just talking about that game. You see, more and more people have been gathering at the Cat's Tail to play, so I thought, why not have a dedicated staff to serve the new customers? Мяу. Allow me to interpret. Prince says that the word customer is much too loose of a term, and we should instead refer to anyone who loves dueling with cards as TCG players. My mistake. So it seems I haven't introduced you yet. This is Prince and Shuyan. They will be in charge of taking... I'm afraid I must correct you there, ma'am. Only Prince, the strongest and most formidable the average player is incapable of grasping the subtlety and sheer genius behind Prince's every play, and he has no choice but to rely on me to communicate with everyone. I am merely Prince's Да, lonely Венти assistant. встречала, Венти That's all. прикольный. Он, по-моему, в конце первой главы как раз был. Когда на него напали. Мы же тогда еще дракона как раз ходили. Wow, another guy who can understand animals. How can you use such a crude word as animal to describe the one and only Prince? Давай. He is special and the only one of his kind. Such a Ну, remark is Венти an у меня тоже insult to пока нет. Prince. А его сейчас нету, да? Если открывать. Подожди-ка. Oh, what's that? По-моему, он сейчас в шопе есть. In the eyes of the common folk, I look no different than any other ordinary cat. It's a natural mistake to Запылил make, или and you нет? shouldn't Или я его путаю overreact. с кем-то. Ah, understood. I do apologize. Да, диалог досмотрим, Seems he глянем. really is capable of communicating with the cat. Seriously, how can he get all of that? Yes, it was the sacred duels of Genius Invocation, TCG, that formed and cemented our bonds of mutual understanding. It's my firm belief that by simply playing the game, players can... So,
Playing Genius Invocation TCG fosters some sort of a telepathic link between players? А, Somehow Paimon doubts that. Uh-huh. Anyway, if you'd like to know anything about though I'd love to explain more myself, it's time for my daily walk. там I'll Беннет, let Prince точно, play a я game with Венти you and walk you перепутала through с all the rules. Беннетом. Там в этом месяце Беннет. Ну, Беннета у меня тоже нет, я его тоже хочу. Just as a seasoned warrior can foresee the path of his opponent's sword, so too can I, as a TCG master, predict my opponent's every play. That's what Prince said. Oh, Prince doesn't want to play with us, huh? Fine, then Prince doesn't have to. We'll play you instead. I'm sorry, but from the day I met the mighty cardmaster Prince, I swore an oath that my hands would live solely to hold the cards and not to play them. If Prince is unwilling to play, then I guess we should look for an alternative. How about this? Идея. Diona! Yeah, blah, blah, blah. What is it? I'm pretty busy over here, you know. Диана тоже прикольно. Why is it that every player that sets foot in here to play Genius Invocation TCG has to have a drink? Ugh! Don't seriously. Games and drinks don't mix. Don't think What can I say? As the tavern owner, I can't help but feel happy to hear this. Anyway, I see you've been working hard, so I thought you could use a break. So why not come over here and teach these customers the rules of Genius Invocation? yeah, what kind of break is that? I'd rather not. Oh, why are we letting all these loafers come in here to play Genius Invocation TCG anyway? All it does is encourage more people to come to the bar for a drink. You know, if drink sales keep going up like this, pretty soon Mondstadt's alcohol industry is gonna... Looks like my first step in destroying Mondstadt's alcohol industry should be stamping out the spread of Genius Invocation TCG. Никто не хочет My играть. dear, you are quite mistaken. You said it yourself, a clear mind is necessary to win. Soon, their thirst for victory will overcome. Prince speaks the truth, Diona. Not only is the spread of Genius Invocation TCG no obstacle to your goal of destroying Mondstadt's alcohol industry, Could it really? Sure, why not? Alrighty then. Our two customers are waiting to learn. Shuyan, let's put you on drink mixing duty for now. but Shu Yan is destined for a far greater purpose. Shuyan, drink mixing, now. Okay. Ooh, all right. We'll need some space to learn. Ладно, пойдем уже играть. Ну-ка. Магазин. Я точно Беннет, вон. Беннета я тоже хочу. Ну, кстати, сколько уже круток? Ну-ка. 29. Нормально. 31 крутка, получается, есть. Okay, let's go through the rules. First things first. You'll be needing your deck, so place that on the table. Ага. Хвост мне прикольный. Deck? Правда, который мы собрали. Yes? You should have built a deck. You know,
A set of cards that meets А the bare minimum колода лет. requirements Вот to сейчас play the пойдем game? колоду, видимо, собирать. What's with the blank stares? Come on. Don't tell me you came to learn Genius Invocation TCG without bringing any cards. Ага. Пустыми руками. Точнее, с That's пустыми. right. We have some cards that I received from a friend. 2 карты немало. Yeah. You're gonna need a few more cards than that. Говорит, не хватит. Okay, let me think. To learn the game, you'll need at least 2 character cards to switch between. Oh, that reminds me. Ладно. A few days ago, when I was closing up for the night, I noticed a customer had left a couple of character cards on the bar counter. Maybe you could use those for now. Are you sure that's okay? It's already been a few days and he still hasn't come back to claim them. Who knows? Maybe he left them here on purpose. Oh, okay, yeah, I got them here with me. You know, just in case the customer came looking for them. Yeah, not because I like to play the game or anything. All right, so now we have 2 character cards. Ладно. That's everything we need, right? Yep. So, are you ready to start? All right, Давай. then let's begin. Пансани, привет, привет. Welcome to the world of Слушай, а мне Genius это Invocation напоминает TCG. Хардстоун. Simply put, this is a game where you control character cards to duke it out with your opponent. Pew, pew, pew! Once you've defeated all of your opponent's character cards, now then, you're gonna need a character on the field to start with. Одного активного персонажа. Ну ладно, пусть будет Белюк. Let's go. First, we roll 8 elemental dice at the start of every round. Нужно бросить 8. Ага. These dice correspond to elemental energy. We'll be spending these dice to perform actions. Мгм. А дальше что? Вот смотри, здесь Кондиционер. похоже, а? Once the roll phase Да, is over, Хардстоун you'll enter чем-то. the он. action phase, where the real game starts. Ну, это только обучение этой игры, но это не Хардстоун, нет. Так, ладно. During the action phase, you can spend elemental dice to perform various actions. А у меня их сколько? Of course, the most common action is to use character skills. Ментальный навык. Наносит первый урон 3 единицы. Угу. Противника с помощью огненного натиска. А? Ну да. Not bad. You just made your first attack. During the action phase, both sides will take turns making their moves. Чем-то похож на Хардстоун, точно. After you use a skill to attack your opponent, it's their turn to Когда ты attack. даешь навык, ход перейдет к противнику. Хорошо. And as you can see, once the enemy finishes their move, it... Ну давай, я выбираю These... So, we're gonna use them to pay for the pyro dice. 2 раз. That was pretty good. That's one opponent down for the count. But the game has only just begun. Remember? А у меня осталось
As much as we'd like to attack, and that after you end round, you won't be able to do anything else this round. And once everyone chooses end round, we can move on. Я не могу ходить, что ли? Ага. А если Q? Тоже не. Ну ладно. Так, это он мне не это. Кого? All right, and a fresh new round means time to roll the dice again. That's how we're gonna get the elemental energy we need. Ну ладно. Ooh, Чуть-чуть that's подкорректирована some механика, terrible там, по-моему, автоматом это There's все no way we'll выдавалось. be able to use D-Luke's skill now. А вот не But использую. don't worry, situations like these are why we have the option to Правило повторного re-roll once per броска. round. You can select all the dice that you don't like and re-roll them. Ага. Выбрать все дайс, кроме пира. Ладно. О, уже лучше. When the action phase begins, this means that since you've... Alrighty then, let's learn a little bit about energy and elemental bursts. Each time you use a skill, your character will... Once D-Luke's Так. energy is full, he can use a powerful elemental burst. Never mind. Let's start with a normal attack instead. Точная атака, ну давай. D-Luke's normal attack only needs... In any case, your normal attack needs fewer pyro dice than your elemental skill. Угу. Хорошо, а это... А, Now we have 3 energy, plus we have enough pyro elemental it's time to use. отлично. Ну давай используем мощный взрыв. А надо. Ай. Time for retribution! Ну, примерно понятно. In Так, an actual ладно. game of Genius Invocation TCG, you need to use multiple character cards to form a party. Использовать несколько карт персонажа, чтобы создать отряд. Next Хорошо. up, it's time for your second character card. Oh, it seems like any move by Kai is going to cost quite a lot of cryo dice. Ну хорошо, давай менять. Уже лучше. When you deal cryo damage, you'll cause your target to be... Cool it. Так. Good! Now our opponent is affected by cryo. This is a good different types of elemental damage affect enemies with different an elemental reaction. Well, at the moment, your opponent is affected by cryo. So we should Oh, that reminds me. Both sides must have one active character, while others are Normally, we can only use the active character skills. Now, if we want to use the skills of our standby character, in this case, we'll have to switch to D-Luke. You can spend 1 elemental die of any kind to switch a stamp. Let's go. Switching characters is an action, just like using a skill. So once it's... Most skills can only target the active character.
As you can see, your opponent just attacked D-Luke. Alright then, now that D-Luke is our active character, it's... Because the opponent is already affected when triggered, Meld increases damage dealt. This will allow you to deal loads of damage in one go! Так, следующий еще поединок. Сколько тут этих основ? Alright! Next up, let's learn how to use card types other than character cards. These cards are all known as action cards. Each time a match starts, you have to draw 5 action cards to form your starting hand. Uh-oh. Looks like we don't have any elemental dice we can spend to make an attack. У нас вообще никаких нет, которые мне нужны. Да, ну. Да. Похоже, нам повезло. Seriously? We still don't have any usable dice even after that reroll? Well, never mind. Even in cases like this, we can still attack. We just need to put the action cards in our hands. Don't underestimate action cards. They can grant all kinds of support and buffs. Так. Это? Ага. So playing this, some other cards will cost you. We'll cross that bridge when we get there. Так, как... выбить вместе из белого железа. Попадает с одного типа. Хорошо. Во. Во, все, поняла. So, playing an action card from your hand is a form of fast action. Fast actions do not end your current turn. Simply put, you can continue to act even after playing an action card. Well then. But wait, D-Luke's elemental skill costs 3 pyro dice, and right now, we don't even have 1. Well, not a problem. This is where we can use a more advanced mechanic known as elemental. By discarding 1 card from your hand, you can convert 1 elemental die into the element of your current active character. And this card isn't useful right now, so we might as well use it for elemental tuning. А вот это? Sometimes you won't be able to perform any actions you want to because you didn't roll the elemental dice you wanted. Ingenious Invocation TCG. Keeping up a constant flow of combat is much more important than the number of cards you have. In this case, well, let's just take all these useless cards and use them for just like playing cards from your hand. Come on, hurry up! Use elemental tuning to get yourself 3 pyro dice. То есть все слить. Пира, ну ладно. Well, would you? Так, все что ли? Because you have the White Iron Greatsword equipped, Searing Onslaught will deal 1 О. Быстро, однако, ничего не скажешь.
In a real match, you can make adjustments here, and at this time, we can select any number of cards in our hand to shuffle back into the draw pile, and then draw the same number of new cards. What? Так. Ла, а дальше? Once you have confirmed any adjustments you wish to make to your starting hand, both players have to select their starting active character at the same time. Oh boy, this one's a real doozy. Let's see how you do this time. Remember, start by selecting your initial starting... Ну, давай. Let's go. Hey, look at you! You sure are getting the hang of these ropes. You can preview your opponent's actions. I mean, that is to say. Check it out. So here's where you can see all your opponent's intentions for this round. All your opponent's intended actions for the round will be listed here in order. Reference this to come up with effective countermeasures and easily defeat. Well then, that's the end of the tutorial. You're on your own from here. May victory be... Так, а что я могу? А это что? Ага, вот. Наверное, у меня. А, подожди. Угу. Там два нужно. Наверное, зря я так много истратила, матерпира нету. Так. Отлично. Так, а мы можем менять персонажа, да? This will be interesting. А я сразу. Нужен один. Так. Что я не так делал? А, во. Не с раунда. Wait. Давай. There's one more thing I almost forgot. Так. Every
time you hit an end phase, you get to draw 2 cards from your action card. Remember, you have to make use of both your elemental dice and your action cards to win. Давайте. Я могу поменять. А, прикольно, очень похоже на Хардстоун. Чем-то. С небольшим изменением. Так. Что у меня есть? Ага. КП. Так, давай вот так. Реакция. Так, а это что? В принципе, его 2 осталось. Можем добить его и криво. А здесь сколько надо? Ага. Ну вот. Получилось. Прикольно. А в нее, интересно, можно играть между игроками? Так. Это понятно. А, ну это тогда интересно, интересно. Так, ну это уже All было. right, cool. Those are the basics. Did you get all that? А, привет, привет. Привет, привет. Так. What we just played was an adventure challenge designed specially for new players. Режим приключения, там еще какой-то Genius режим есть. Invocation TCG can be played in duel mode, where each player brings 3 character cards, or in adventure challenge mode, with a fixed deck for each challenge. But the rules are all the Но same. пока ничего As long особо as не you understand пропустил. the Я basics, только then you should прошла be able to квест с take этой on игрой, еще any не of до those конца даже. rowdy booze hounds. Although I feel there are still many details to grasp, I think I understand the basic premise of the game now. That was quite the detailed explanation. I didn't know the Cat's Tail's famous mixologist had such an eclectic skill set. М. What? Oh, when did Да, you интересно, get here? интересно. Мне это очень картон напомнил. Прям очень-очень. Наверное, они этой игрой вдохновлялись. I stepped in while you were in the middle of your explanation. I hope I didn't dampen the mood. По-моему, кстати, в Ведьмаке тоже что-то подобное было. В 3-м. Но его я так и не прошла. Может, как-нибудь вернусь. You snuck in without making a sound.
Дилюка я тоже хочу убить. Anyway, what are you doing here? The Cat's Tail is a player in Mondstadt's alcohol industry. Naturally, you have some collaboration with my winery. I'm here today to discuss a few items of business with Margaret. Too bad she just left. But if you head off right now, you might still catch up with her. Never Ладно. mind, it's nothing urgent. In fact, I think I'm now more interested in this card that you're using to teach them the game. А его карты. Wait, this card? It's Diluc's character card! Хм. Although I have some degree of experience with Genius Invocation TCG, seeing this particular card is Карты его персонажа. for О, me. Какибара, привет-привет. Рада видеть. Так. Да я вот не знаю, какого персонажа ждать. Я пока еще не особо в них разбираюсь. Поэтому, блин, сложно сказать, кого я жду. Ну, чтобы интересно, наверное, ну круто хотя бы 60, наверное. Не знаю, сколько лучше копит. Надо больше круток, да, надо больше золота. Ай. А ты что, на подогрев, что ли, стал? Нет, охлаждал. На улице 0 минус 1. 0 минус 1, ничего себе. Ну да. Так, ладно. Дальше. A customer left it behind a few days ago, but he wasn't even playing the game while he was here. Мгм. Oh? And what sort of a customer was he? Да, что это было? He wasn't wearing Подырка. an eye patch, okay? He had a light complexion and a super serious look on his face. He wasn't much of a talker and looked like he was just drinking his worries away. You've never seen him around here before. Где же днем-то? Я только это самое в 10 начала, а ты говоришь днем. 10 это день? А, да не, я не играла, у меня просто игра была запущена. У нас дома холодно, и я обогреваюсь компьютером на полном серьезе. Лаш, когда игру включаешь, компы под 70 градусов коптят. Сегодня ночью вообще 0 минус 1. Это как-то совсем. Так что днем я не играла. Eye patch, you say? Gah, I was trying to give the opposite description, but I Don't worry. Somehow, I don't think he'll be giving you any Не, trouble over немного. it. Для карточек обычных стандартно. Пятьдесят 70 это вообще даже не предел. Это всего лишь 3080 карта NVIDIA. Я поняла, что про температуру, да? So, what about the Diluc character card? I don't mind. It's just a card with my image on it. I didn't expect Ну, она в Diluc разных to be ситуациях familiar with по-разному Genius греется. Сейчас он Invocation холодный. TCG. Чуть-чуть теплый. А у тебя что за карточка?
40-90. Ага. Ой, там. Не знаю. У кого-то. Ой, а что, у Xiaomi есть карточки разве? У Xiaomi есть видеокарточки. Да? М. А, у тебя есть, понятно. Ну да. Ну, зато эксклюзив, чё. Так, The game has ладно, been что catching там on lately. дальше-то? It's hard to go anywhere without hearing it mentioned. Every Я, now and кстати, then, посмотрела, I'll sit такая down же, and только play a game with 40-80, the всего лишь customers in Angel 111 Share. косарей. Правильно. Ага, где ж денег взять-то? Не, меня пока моя устраивает. Вроде пока все тянет тоже. Карточка. Полгода, да. Кого нет? Так, I was hoping we could play a game, but this issue of someone leaving a character card with my image of the cat's tail it's getting late. And someone has some explaining to do. ну Good. хорошо. Так, Then I'll take my leave. You know where the door is. Don't let the door hit ya where Lord Barbados split ya. м, Uh-oh. Guard captain. еще бы успеть накопить на эти все баннеры. I hope Kaya will be alright. Well, now that we are familiar with the rules, why don't we try playing a game of Genius Invocation TCG? Ooh, 2 new players having their first ever duel. This sounds like fun. But in order to play an official duel, you need to have 3 character cards. Remember, a complete deck has to have 3 character cards and 30 action cards. Got it? Then, let's use my cards. These were mixed in with all the others I had received. And I didn't know what they were for at first. But now that we've learned the Карта rules, своего I персонажа, can как see that this one интересно. must be the Sucrose character card. М. У меня пока вроде почти 30, что ли, круток всего. Куки C8. У меня, кстати, куки C2. На хиде проиграл. М. Now, it looks like we each have the Kaya, Diluc, and Sucrose character cards. So why don't we have our first duel? Alright, let's duel. А, Juan María Рамирес, привет-привет. Так. Господи, мы только правила прошли, а уже дуэль. А, только у нас же у всех одинаковые, ну так это, блин. Даже так, не особо интересно. Да. Давай. Unlike the adventure challenge you tried previously, duels are true tap in a duel. Your opponent Подсказки can есть. also use action cards, and they'll also be able to grab new cards during an end phase. Ну, хотя бы она есть, тоже ничего. At the Так. same time, your opponent must also spend elemental dice to take actions. Ну, спасибо, спасибо. Так. Ну, цы-цы, что ли? Да 180 круток. Ага. Если сколько 180 круток копить. Are you ready? It's time for some exhilarating fights to the bitter end. Ага, минут 5. Ага. Так, ладно. Давай, кем мы будем играть? У нас карты одинаковые. А вон.
Let's finish this swiftly. Обучалка игре. Только здесь с этими, с элементами. Блин, а у меня кто? У меня Делюк. Так, подожди, у меня электро нет. Можно менять. А Закароза же Дендра или нет? Мутабор, привет, привет. Анима. Тогда Дендра можно тоже сливать. Так, окей. Блин, на Делюка ничего особо не выпало. А кого будем бить в первую очередь? Да ё-моё, надо 3 карты разбить, получается. Давай Делюка будем. Делюк бьет Делюка. У меня есть чем бить-то? 2. А это что? Это... Так. О, оп. Прямо. Ну, давай. Так, а что у меня тут есть? Мне не нужно. Гео у меня тоже вроде нету. Какая-то что, криво. Гидра у меня тоже нет. Я, наверное, все на Делюка слила. Ну ладно. Надо 2. 3. О. Ну давай. А он рандомно бьет, я не выбираю, кого бить. Это непонятно. Так, а это у меня что? Ладно, давай сольем все в это. Мы идем в ва-банк. Так, подожди, первый любой элемент. А, у меня недостаточно. Тогда я же могу за конец раунда объявить, да? В общих чертах понятно, но нюансы все равно есть. Так, что у нас? У меня пока не... Давай вот это. Может, повезет. Ну, нормально. Хорошо. А что у меня еще есть? Ну, давай. Еще одну. Ага, пира 3. На 3 пира нету. А это 2. Ага.
О. У меня криво-то нету элементов. Поменяем. Внутри надо же, да? Да. Where did I go? Darn. О, отлично. I didn't factor that into the equation. Задержка меньше. Так. Так, а что у нас дальше? Объявим конец раунда. В принципе, да. Ну, давай конец. Привет, привет. Так. Подожди, а что вот этот вот за знак светящийся? Это я могу любой использовать элемент или это какой-то стихий тоже? Ага, вот я так и поняла, что это универсально. Окей. Тогда сливаем вот это. Да, повезло мне. Не особо повезло, ну ладно. Free. Don't push your luck. Ну хорошо, а я могу что-нибудь сделать-то? Сколько надо? А, могу. И сейчас моего Кею убьют. Подожди, я хожу. Так, подожди, я уже Cool it. не могу? Ладно, давай поменяем персонажа. I want to help. У меня рун, по-моему, нет. Ага. Ладно. Давай конец раунда. Финальная фаза. Давай. Так, отлично, неплохо. Ну, неплохой расклад выпал. Прекрасно. Cool it. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, а сколько надо-то? 3? Stand clear. Ну, я пока не крутила вообще. Не, я крутила, конечно. Ну, накидываю стандартно, хотя надо было все-таки подкопить. Это было бы интересней. Так, кто у меня там дальше-то? Это у нас что, кажется быть? Ладно, давай. А подожди, я же могла бы выбрать это. Ну, давай Крио поменяем. Хорошо. Я ударить смогу, не?
Да, смогу. Угу. Let's go. Ага, сменить персонажа 1 дайт стоит. Понятно. Ну ладно, тогда конец раунда. Так, это у нас что? Это хилка? Да, в этот раз раскладка не очень выпала. Получше. Animal test 6308. Так. Так, а кто у меня активный-то? Это... Let's go. Отлично, ну давай. Достаточно, ладно. Ну давай так. Ход продолжается. Давай конец раунда. А сколько тут, интересно, этих раундов может быть? Пока всех не перебьешь карты. Ну, спасибо за подписку. Спасибо, спасибо. Так. Подожди, у меня электро нету. Это тоже нету. Блин, все придется почти менять. Ну ок. Ну да. Такой себе расклад, блин. Давай. Что-нибудь на пира. Так. Я это могу, да? Да. Ага. Давай. Ура, 2 выбила. Oh, I wasn't expecting that. Угу. Так, ладно. I want to help. Так, еще 2 осталось. А сколько так? 1. Жалко. Не хватило чуть-чуть, а? Так. Кто свет вырубил? Так. Будет тьма. Ага. Если Тьма. Ну, в принципе, тоже нормально.
Так, ладно. Надо добить уже этот бой и, может быть, надеюсь, нас дальше уже пропустят. Реакции нету. Конец раунда. А, Прекрасно. Почти джекпот. Ничего не скажешь, как твоя Сахароза. Okay, one character card defeated. Ладно, ладно. Я могу вот так. Enhanced animal model Бах. 75. My research has failed. Да. Расклад хороший был, да. Что не скажешь. Что, ты уже поел, что ли? I can't believe I lost when we Да had the спит. exact same character cards. Хорошо. The rules must be more complicated than I first thought. Every decision is a difficult trade-off in this game. If there was only a way to transplant the arms of the two standby characters. That's not how the rules work, Sucrose. Don't be a sore loser. That kind of thing is looked down on in TCG circles. Oh, I am sorry. I was beaten fair and square. I know that. I just can't stand losing. But it was a fun match. Paimon didn't know you could get so competitive, Sucrose. I always get a little upset when I lose. Ладно. It's like that with my research too. It always gets to me when my experiments don't go as planned. You lost me at alchemy and experiments. But I'm pretty sure it's normal to feel that way. Playing cards is no different. Each game you lose makes you want to win the next one to settle the score. And the desire to win pushes you to improve your strategy and seizing victory through a winning combination of luck, skill, and experience is where all the fun of Genius Invocation. But what if you keep trying and trying and never win a single game? A losing streak, yeah. That'll definitely get you down. But it's way better to keep trying until you... Besides, Sucrose, you're already making great progress. It'd take at least 8 of our regular booze hounds to match your level. Thank you. I'm just a little disappointed to lose, that's all. Good! Having fun is the main thing. If you ever want to play again in the future, feel free to come by the Cat's Tail. But don't expect me to play with you. I just mean, this place probably has the right atmosphere. I'll definitely be back. Alright. I think you should have all the basics down by now. I need to get back to bartending. Shiyan's likely been busy making his tavern more popular with his delicious cocktails. Pui, pui, pui. And we can't have that. Huh. Burning Mondstadt's wine industry to the ground keeps me pretty busy, you know. So if you need any more help, go bother Shiyan. Ура. А, подожди. А, мне надо этого найти. Ага. Всё. I see. So you have now grasped the rules of Genius Invocation T. That's right. The Travelers, Sucrose, and Paimon are TCG players. Paimon picked it up from watching you and Sucrose. Becoming a TCG player is not as simple as that. You cannot call yourselves true TCG players until you sobering words from Prince there. But I'm afraid he's right. To become official players recognized by the... Yes, although to be honest, it's not basically. To become an official and recognized TCG player, you have to best 3 opponents in a duel. So, you have to win 3 duels against 3 different opponents? Ну ладно. The duel you just played can count towards this tally. I agree.
Although I didn't get to observe the match myself, I did listen along. And from what I could hear, you both Same way you can hear what Prince says? A well-trained ear is a basic skill expected of anyone hoping to become a TCG master. But back to the matter at hand. Sucrose, you may have lost the last duel, but don't be disheartened. I can assure you that winning 3 games is well within your... But first things first, Shuyen. Before that, our TCG newcomers should... Ah, yes, my goodness. Completely slipped my mind. I'm lucky to have Prince here to remind me. Oh, Timaeus mentioned it, didn't he? It was from the light novels he's been reading. The thing that the main character found in his attic. Oh, that's right! The soul of an ancient TCG player was trapped inside, right? So the Casket of Tomes is actually real? Well, actually, all card cases in Genius Invocation TCG are called Caskets of Tomes. Not only do they provide a reliable... Oh! Paimon can guess what you're gonna say next! The reason they can sense each other is because... That would mean an extraordinarily high number of people in history have been turned into disembodied souls. Darn! What a letdown. Alright, now let's see this Casket of Tomes already! All Caskets of Tomes are issued by Margaret, so you will need to see her to claim yours. Probably for the best. If Prince and I were responsible for handing them out, knowing how eager we both are to promote the game, we'd probably have dished them all out by now. Okay, so go and see Margaret to claim your Casket of Tomes, use it to find another player, beat them in a duel, and then come back here. But even for the Traveler, that's only 2 wins in total. I shall choose the final contestant she must beat in order to become an official TCG player, for it must be one of comparable prowess. Там еще соперников подберут прекрасно. Happy dueling, both of you. Так, хорошо. Может, пока пойдем куда-нибудь в другое место подинамичнее. Маргарита где? Ага. Обмен равноценный. Это что за обмен? Так, где это Маргарита-то выше? Подожди, или она в здании? Что поняла? Рядом. Hello, you 3. Has little Diona finished teaching you the rules of genius? Ah, I see you're here for your Casket of Tomes, aren't you? A very useful tool indeed. So this is a Casket of Tomes. That's right. A purpose-built case for your card deck that can even detect when someone else nearby is carrying one. Gosh, whoever invented this must have seriously disliked being alone. Yeah, well, even the most fun game is pretty lonely if you got no one else to play it with. True. So I'm glad that these customers, TCG players, are able to congregate at the Cat's Tail. You're not wrong, but that's secondary. The important thing to me is the opportunity for like-minded people to come together and enjoy their favorite hobby. Карты нам дадут, In не? that case, I'll go find some people to play against too. Let's meet back at the Cat's Tail in a while. Thanks. I'll do my best. Так. Угу.
Угу. Come on, let's get moving. Ну We're хорошо. not frozen in place after all. Ладно, пойдем дальше, что у нас там есть, потом этот квест добьем. Или хотя... примагемы, ну ладно. За примагемы поработаем. Ой. Добьем уже тогда квест, чтобы не бросать. Так. Куда нам откроется рюкзак с помощью которого карточного ловца найдите себе противник. Угу. Хорошо. О. Соперник. Рядом тут. Далеко ходить не надо. Прекрасно, страшно поступают со мной играть. Класс. I'm sorry. Is there anything I can assist the two of you with? We want to become official Genius Invocation TCG players, but we have to pass the test first, so we need to beat 3 players in a duel. Oh, I see. Unfortunately, I'm on duty right now. Are you quoting the Knights of Favonius handbook at me? So be it. Then let the duel begin. Правда, по столу, че 5 баллов. Ладно, давай. А колода нет особо, да? А как искать новые карточки? Мне ж потом новые нужны, наверное, будут. Нового персонажа. Ну, давай делю. Let's go. У него что-то совсем колода не очень. Так. Что у нас там? Не нужно. О, нормально. Надо было Кию выбирать. Можно поменять. Менять вот это. Угу. Отлично, это я могу. Одним махом. Это он какой-то слабенький противник. Ready when you are. А давай. Dodge this. Так, я же могу поменять, да? А, я не могу обменять, понятно.
Ну тогда ладно. Тогда конец раунда. Да, это очень легко. С Сахарозой, когда у нас 3 одинаковые карты были. Так, это не надо, да? О, нормалек. Сейчас убьем. Let's finish this swiftly. Странные какие-то карты он выставил против 3 десяток. Вот продолжается. Давай еще раз. Бабах. Ну, победа есть. А почему, интересно, он тоже Gosh, карту I персонажа lost. не выбрал? You're remarkably good at this, considering how new to the game you are. Let's play again when you have some time. But ideally, not when I'm on duty. We did it! Now we have 2 victories under our belt. Let's get back to the Спасибо, task спасибо. Paimon wonders who Так, Prince ну чё is дальше? gonna pick as our final contestant. Или нам будут подбирать, видимо, противник. А, I sensed that she had what it took to become an official TCG player, but she has returned to the tavern more quickly than I had expected. ну понятно. Defeat the opponents I have arranged for you, and you shall become not just prince. I can't wait either. Come, your opponent is waiting for you in one of the private rooms. She won't lose Кто to же them, это? whoever it is. Right, traveler? What ho, fellow voyager of the stellar void. Yes, even I was briefly discountenanced when I heard the tidings of your sworn oath to become the step forth, O brave challenger. Your princessin grants you an audience. Pardon my directness, Hmm. but we have not been waiting that long. Paimon knows the... Your opponent sounds anxious to begin. That's what Prince said. Please enter and enjoy your genius invocation tea. Ладно. Кто к нам хочет? Это никто из нас. Так. Сюда? Ага. Paimon knew it! It's Fischl and Oz! Who else but the Видишь? princessin? Ага. For, as the name of this hallowed rite suggests, only when the wisest of heroes is summoned can the master of cards hope to be crowned the champion. This path is a treacherous one. It must be tread with great caution. That is why none is more suited to appear in this audience chamber than the princessin, whose Aug de Verurtelang des großen Oh! Is Indeed. Main Fräulein has watched many games of Genius Invocation TCG and has gained a solid grasp of the rules. Even in a duel between beginners, it is best. Oh, that's true. Да ладно. Ah, this makes sense now. Prince did say that he was gonna pair us with someone of a similar skill level. Это The не похоже. princessin needed but a single glance at these mere machinations of mankind to discern their working principles. Thus, with speed and brilliance paralleled by lightning alone, Main Fräulein, too, has bested 2 opponents Что thus такое? far and is therefore 1 step away from becoming an official TCG Да я player. тоже думал, что я быстрее это сделаю. So there's a lot on the line, huh? Either Fischl or the Traveler is gonna come out of this duel as an Один official флаг в TCG Дискорде. player. Ну, бывает, бывает. Так. Indeed.
Genshin herself давайте вы heeds the call of хоть fate and descends to this realm from. Main Fräulein, I implore you to consider less odious turns of phrase. What say you, Outlander? Do you wish to make an enemy of me, the Mhm. princess of Ertelung, who even now, then I say it is time to see. О, у нее карточки-то посильнее тоже будут тех. Хорошо. Ну, теперь по 10. Ох. Будет подольше. Так, ладно. С кого мы начнем? Кого бы сделать активным? Кого бы. Давай, Делюка. Let's finish this swiftly. Блин, повезло, не повезло. Надо было Сахарозу выбирать. Ну ладно, ладно. Ну на Делюка тоже выпало хорошо. Ну что, давай. Сразу бабахнем. Оп. Следующий. Так, я хочу поменять, наверное. I want to help. Давай. О. Хорошо. Попробуем бить до Беннета. Animal test 6308. Спидран по картам, ага. Так. Это не нужно. Это не нужно. Повезло. Так, ну я могу уже поменять, наверное. Все, вот это мне не нужен. Этот. Это что? Угу. Так. Вот это. Честно, на ульту мне не хватит. Посмотрим. Сколько надо? 3. За 2. У меня энергии нет, все поняла. Stand clear. Кого я могу... А я сама выбираю, кого могу бить, нет? Ну, видимо, нет. Что у меня еще есть? Можно... Конец ход, наверное. Давайте, давайте, давайте. Так, отлично. Материи энергии хватает на ульту. На тебе. Animal hypostasis emulation.
Let's light it up! Ладно. А, у меня инициалов недостаточно. Ну ладно. Значит, даже на обычную атаку. Ну, ладно. Ну да. Давай, спокойной ночи. Приятных снов. Заходите еще, тоже всех рада видеть. Так. Сюда. Сюда. А это сюда. Ну, хотя, наверное, за этой игрой не очень интересно на стриме наблюдать. Или интересно? Хотя не знаю, Харсон же стримит. My research has Так. Что мы можем, что мы можем? Давай, Дилюка. Now see what happens to those who dare defy the Prinzessin! Так. Я могу, да? Ага. couldn't break. 1-1. But a small sacrifice necessary to achieve ultimate victory. Прикольно, она играет своей картой. Я еще раз могу, да? Могу. Хорошо. Так, ну давайте. Повезло прям. Блин, я буду тонуть, а там 4 нужно. Я же выбрала. О. Отлично. О, красиво было. What happened? Oz, with lightning twixt upper and lower mandible, strike thy pointy beak into this obstacle and remove it from my path! Main Fräulein, I cannot simply attack the traveler. Мой ход. На. One shall descend Да. once again. Увы, фиши. Impossible! Ugh, the cursed dragon looms near once more, casting its dark shadow on the slender threads of fate, hiding them from my traveler. Was even this part of your plan? What a truly ingenious plot.
And what an exciting duel to witness. Congratulations! You've won 3 duels now. That makes you an official TCG player. Ура. Oh, Sucrose, you're back! Does that mean... Yep. I've won 2 games so far. When I got back, I heard you were in the middle of your final duel, so I came over to watch. Nice! Sucrose won 2 as well! Great work! It seems I am forced to admit, fellow voyager of the stellar void, that your mastery of the cards is second to none. To commemorate your glorious ascent to a battlefield beyond this lowly mortal realm, I grant thee an incarnation of my majesty in miniature. Main Fräulein wishes to give you a Main Fräulein character card. Wow, it's Fischl's character card! 'Tis a mere token of such. To the Ну, victor of this карточка Фишель splendid duel неплохо. is a boon of commensurate Карточка splendor Фишель due. от Фишель. Oh, excuse me, ma'am. I am also a beginner who has won 2 games so far. Might I also Тоже have с the honor Фишель. of joining you? Nothing would delight me more. I hereby grant you permission to One other thing. When I got back, Prince and Shuyan said there was something they needed to give you if you managed to become an official TCG player. Probably not. Oh, Paimon bets it's some kind of prize for me. Let's go get our prize! with 3 electro dice. Я думал, что мы останемся дуэль посмотреть. Osvaldo. Ладно, пойдем. But Ah, so it was you who won the duel in the end. I knew you'd do it. Congratulations. You... Very well done. Now, I will explain to you what becoming an official TCG player entails. По-моему, с этого надо было начинать. The first thing all new official TCG players receive is their TCG Player's Handbook. This handbook tells you exactly what you need to do to become a top-tier TCG player. Make sure you read it. Secondly, a range of Genius Invocation merchandise is now available for you to purchase here at the Cat's Tail. So you see, becoming an official TCG player is really just the first... And thirdly, whenever you wish to play a game with a friend, you can use the invitation board there. Whoever you wish to duel against... Yes, it's right by the bar counter. Once you get the hang of it, you can play with your friends whenever you want. That's it, really. Ладно. If there's anything else you didn't quite understand, you can always come and ask me. Yes, indeed, Meow. I'm quite sure they will. Oh, sorry, I forgot to translate for you. Hope you have fun playing Genius Invocation TCG. Настоящую радость, но хорошо. Могли бы тоже карточку подарить. Ага, вон она. Понятно. Ну, хорошо. Ура. С этим мы закончили. Можно идти дальше. М?
Бонус-код. Так. Так, а он в сообществе активируется или я что-то уже забыла? Ага. А он где-то в игре был. Ага. А он где-то в игре был. Ага. Яха-яха. Настройки что-то, блин, всегда забываю, а? Чтобы было проще. Промокод. О. Спасибо большое. Почта. Вот. Отлично. Мора развлечений никогда не будет. Так. А что у нас осталось? Надо по боссам будем походить, наверное. Только надо смотреть, какие мне нужны. И на что. Самое главное. Какой у меня там ранг-то приключений? 33-й. А возвышение с какого? Пора. Только я так понимаю, что у меня вот этот рез еще с боссов не падает. Отличиться, привет-привет. Карты 600 гемов дают? Окей, спасибо. Спасибо, что зашел. Заходи. Так. Вон еще карты, кстати. Так, а что тут у нас еще? Надо смолу тратить. Так. Ancient alchemy truly is fascinating. Хорошо. Так, а тут. Я же это открывала. Ладно. Так, ну что мы можем еще делать-то?
А, у меня награды еще не... Здесь сколько тут всего. Так, а где тут были награды репутации-то? Вот это. Today's recommendation is steak. Да, иду, не? Аж нет, мне в другую сторону. Ха-ха-ха. Я молодец. What's the hurry? Ладно, бежим. От 13:22. Подожди, я еще не всех. Понятно? Так, я взяла, нет? Так. Я только могу на один пойти одновременно, да, не как с просьбами жителей. Ладно. Отлично. Репутацию бралась. Вроде все. А, вот. Понятно, я слепая. Transfers of supplies must be reported. Так. Ну что? Мора. А больше золота. Так. Посмотрим. Видите, поручение-то было вон 24 метра. Давай сходим. Это здесь. Спросите людей на площади. И о чем я кого должна расспросить? А вот. Понятно. You want to find out about the Dark Knight hero? Look no further. It's me. I am the Dark Knight hero. Yeah. You're right, I'm not. Jokes aside, I do think that the Dark Knight... What's that? It's the way he sticks to his principles.
Coming out here night Ладно, after night, справедливо fighting защищает for just... Манштадт. Wow, so you're a nocturnal vigilante too? Ладно, хорошо. No, I just mean he must be seriously rich. Why is that? Богат. People only start worrying about spiritual fulfillment once they have enough material wealth. It's the same in every hero story, isn't it? А, кстати, кому как нравится, когда читают диалоги или нет? No, it's nothing like that. I just О, have too я much с time on my выражением, hands these конечно, я и days. выражение. Это выражение, наверное, вышло отсюда нафиг. Same difference. You are the boss of the Cat's Tail after all. Why don't you ask the guards at the city gate? They do night shifts all the time. They must know something. Кстати, к страже, ну пойдем. What's the hurry? Опции проживания. Ой. Так. И опять к тебе. А с ним еще можно в карты играть тоже. Так, а это тоже надо расспрашивать, да? You want to know about... In fact, I'm one of the few who has seen him with my own two... Great! This is the guy we need to talk to. So, just who is the Dark Knight hero? Whoa, slow down. Well, I was patrolling one night when suddenly I heard something. I saw a gang of suspicious-looking fellows who looked like they were up to no good. So I quickly hid. Hid? You're supposed to be a guard. That was when he appeared. Это He какая-то was dressed in трусоватая, не black к from head to страже. toe, perfectly hidden in the night. The way he crept up on those bad guys. Wow. Guess what I did next? I wasn't the bad guy. Why would I need to run away? Still, I did leave the scene. I didn't want to be... So instead, I headed to the Knights of Favonius's residence. Correct. I thought surely someone with such a strong sense of justice and who volunteered... But it seems I was wrong. I checked everywhere, and there were no signs of any... So you're saying whoever it is can't be from the Knights of Favonius after all? Favonius. Ну, прекрасно. But I just can't understand. I'm sure they would warmly welcome someone of his abilities. Скорее всего, кто-то, кого мы уже знаем. So, the point you're trying to make is you don't... Hey, don't be like that. At least by talking to me, you've ruled out a few more people. Anyway, try asking at the flower shop. I heard a girl there's been talking about the time you rescued her. Магазин. Там. Рядом. И она. Нет, не она. Одна, давай найдем ее. Можно обеспокоенную. Угу. Так не она. Пан Мария Рамира, снова привет. Так. Где эта девушка? Это что ли? Она не похожа на обеспокоенную. Нет, тоже не она. Ладно. Угу.
Пойдем ее искать. Она быть где-то рядом. Это тоже на беспокойно не похоже. Вообще мне в ту сторону. А это... А, во. Класс. Помогла. Ха-ха-ха. Видимо, это все-таки не она. Так. Алина, привет, привет. Так. Что мне надо? Где она? Может, она? What's wrong with me? Why can't I get him out of my mind? А, он. Hello? We'd like to ask you about the Dark Knight Hero. My hero? Oh, sorry. Just hearing his name gets me... Is it that obvious? Oh no. What am I going to do? If Master D-Luke ever finds out... Huh? What's D-Luke got to do with this? Well, I used to think D-Luke was the one for me. But ever since the time I was rescued by the Dark Knight Hero, Wowee! You saw the Dark Knight Hero? It all happened so fast. I was so scared. All I remember is seeing a flash of fire. But I felt safe. I only saw his silhouette, but it felt so familiar. Perhaps it was fate, you know, when you meet someone and it feels like you've known them your whole life. Okay, then. So, based on what we know, all we need to do is find a wealthy, vision-wielding vigilante who's not one of the... А Дилюк Nope, still no разве idea. Лорда Фавониус? Это я запамятовала. По-моему, тоже нет. But we Он already под have so описание many подходит. people. Let's take a look around the city at nighttime. If we're... It's getting dark. Гулять ночью по Let's stick городу. around Mondstadt. Maybe if we're lucky, we'll meet the Dark Knight Hero. Ага. А он и Дилюк. The Dark Knight Hero is Master D-Luke? Угу. After managing to steer clear of the guard's patrol route, I never anticipated I'd run into you instead. Dark Knight Hero? Sounds awfully derivative to me. Please. How is this the first you've heard of the name? Every man and his dog in Mondstadt is yapping about the Dark Knight Hero. I do not concern myself with idle chatter.
Though, I suppose I may take the idleness of others as a sign that peace prevails. Huzzah! The great mystery of the Dark Knight Hero of Mondstadt. Now Отлично. then, Mr. Dark Knight Hero. Please stop calling me that. Seriously, it makes me... Not surprised. It's the stupidest superhero name Paimon's ever heard. You should come up with something more original. Like... Captain... Pie. Cada spare. Captain Pyro! Nah. Tell us, Captain Pyro, what happened here today? It was the Abyss Order. Them again? I don't know what the devil they're plotting this time. It seems they're performing some considering that I've proven myself to be one step ahead of them on countless occasions. I assume so, unless you're aware of any other Dark Knight heroes around these parts. The Knights are, for the most part, an utterly incompetent bunch. I cannot trust them to take this matter over. That's not my point. I'm not doing this to impress anyone. Well, I hope this conversation has been of service to you. Because... Oh? What is it, Master D-Luke? Your wish is our command! You must keep my identity a secret. Да не вопрос. Не скажешь, Above all, it is crucial that you do not let the Knights of Favonius know I am connected to any of this. What's that Еще sound? подходит. Yikes! Have the Abyss... They appear to just be small-timers. You should have no trouble dealing with them. I cannot afford delays on account of a few lackeys. Remember, don't tell a soul. Hey! You're just gonna leave it... Так, ладно. Oz, reveal thyself! I'll protect us. Nice and spicy. А, много их. Freeze! Так не страшно. Greetings. I thought I heard something, so I came to check it out. Did you see anything out of the ordinary? А мы тут просто прогуливаемся. Nope. Nuh-uh. Not here. Nothing. Unless you're looking for the Dark Knight Hero, in which case... The Dark Knight Hero? You saw him? Oh, the Dark Knight Hero is, her! You! The hero who safeguards Mondstadt from the shadows. On behalf of the Knights of Favonius, I thank you for your service to this city. Прекрасно. Ну, Пайман. It's nothing. Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived in the city? Rumors were circulating about the Dark Knight Hero long before you ever arrived here. Oh! Why would you lie to me about that? Never mind. You don't seem like bad folks. But I do hope you will visit the Knights of Favonius soon, where we can discuss the Dark Knight Hero situation in more detail. You know, some things are best not discussed in public. Duty calls. I must be going. Stay safe, traveler. Так, ладно. Seems like Huffman has something he really Говорите, что добер город Favonius, да не вопрос. Dark Knight Hero. Бежим. Better head over to Так, а the что Knights там? of Ага. Favonius and see if you can find him. Это нам пригодится. Dodge this. Так, как весело. Идем. Делика я тоже все хочу выбить. У меня вообще пока еще ни одной легендарки. А времени, наверное, все равно много будет.
меня где-то около 30 круток и, по-моему, 5 еще стандартного баннера. Huffman! Oh, it's you two. Thank you for coming. So, the Dark Knight hero. Do you have anything else you're able to share with me? Ah, yes, of course I should fill you in first. Apologies. The situation is... Here, take a... Jeez, what horrible handwriting. Угу. Let me take... Indeed. Although this is written in the common tongue, it appears nevertheless, one can grasp the general message from the non-ciphered portions alone. This is a war declaration from the Abyss Order to the Dark Knight hero. Does that mean the bad guys want the Dark Knight hero to go away? Something like that. Thus, we are hoping to contact him. After all, this matter no longer concerns merely the Dark Knight hero himself. It impacts the entire city. If you find out anything at all, come and find me. A war declaration sent by the Abyss Order? Угу. This is not... Ну, пойдем Делюку предупредим. Откуда ближе надо? Отсюда. Good news at all for Master Diluc. Quick, we should go tell him right away. Так. А здесь чего? Ладно, ну сюда. А, нет. Это другой квест. О, выше на 3 метра. Подожди. Видали? Наверное, все-таки сюда. Да, вон Делюк. Master Diluc! Just now, we were at the Knights of Avonius, and... I take it you're about to inform me of the war declaration from the Abyss Order. I'm aware of it. Though I appreciate you for taking the trouble to come all the... What? А можешь налить воду? Спасибо. The Dawn Winery's intelligence network extends beyond commercial matters. Great! So, what's the plan, Master Diluc? I'm Как у Flash open to Plan. suggestions. No. That would be playing right into the hands of the Abyss Order. They know full well that we don't exactly see eye to eye. They're using this as a means. If my identity were exposed, all my future activities would be subject to some degree of interference from the Night. After all,
No powerful organization wish. Ooh, the Abyss Order is really There is a way. But for it to work, I need. Specifically, I need to decipher the obscured portions of the Abyss Order's war declaration. Даша мне, кажется, передала на стриме, покрасовалась и ушла. obscured portions? You mean the bits Paimon can't read? It must be a cipher only understood by members of the Abyss Order, used to spread messages within the organ. It's not simply a war declaration, but also a notification to their own. When you take a stand that makes you a hero to one party, you also become a villain to the other. And since I've been the Abyss Order's enemy for so long, they've made me the target around which they can rally their troops and unite their strength. Wow, seems like it takes a lot of brains to be. I understand my enemy well, is all. As the saying goes, heroes and villains are two sides of the same coin. So what are we gonna do about the intel that's written in gibberish then? How do we un-gibberish? Simple. When you don't understand something, you ask. I've Простите, already у tracked кого? down У one of них? their strongholds. If you're interested, feel free to come along. Ну, пойдем. Freeze. Я думаю, этот квест добьем, и на этом, я думаю, все на сегодня. Так. А нам? Ага. Куда лучше-то? Все в горах, а? А, блин, мне сейчас смолу надо да? Ага, у меня она, кстати, как раз накопилась. Ну, пойдем на артерии, все равно по пропуску надо выполнить. Вообще, на что лучше смолу сливать? Ну, конечно, ресурсы бы для возвышения бы еще взять. This is the place. Abandoned ruins like these are precisely the kind of place the Abyss Order likes to camp out. Come on. There's no time to lose. Ну, артефакты, понятно, они вроде как 45-го. Окей. Так, а это что? Ага. Понятно. Какой у меня ключ к шифру? Ага. Пойдем, данж так данж. Угу. Ну, за дедюка можно поиграть, прикольно. Еще и прокачанного, судя по всему. Midnight Phantasmagoria!
он там? Господи, этого Мони била. Я, конечно, гений. Так, а тут что надо делать? Ага, открыть дверь. Есть. А, прикольно. Еще сильный, в принципе, есть. Можно и 9 там. What's the... Ready, steady, go! Мария Рамирес, привет, привет. Спасибо. Так. Капуста валяется. Угу. Так, открыть дверь. Но судя по уровню данжа, это должно быть что-то легкое. Потому что я должна, видимо, была раньше этот квест проходить, насколько я понимаю. Так, имя фишер-то, господи, не Барбара. А, хорошо. Freeze! Dodge this! Freeze! Don't get frostbite! Cool it! Отлично. Freeze! Так уж двойной огненный. Что? Хе-хе-хе. Блин, еще б чуть-чуть. Давай, Гоба. Freeze! Midnight Phantasmagoria. Ладно. Так. Это я увлекалась. Блин, а он еще и эту восстановил. Черт, а? This moment will be frozen in time. Cool it. Не люблю я этих слаймов. Давай, 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 давай. У меня еще и жрачки, блин, нет. По-моему. No rest for the wicked. Да, вот я про нее забываю вечно. Про Барбару. Так, ладно, допросите мага бездны.
Вы, видимо, уже прошли. Find me here, Favonian scum. I am no knight of Favonius. Now start talking. Your plan. What is it? I see Ну, you прям так и received our рассказал. letter. But if you think I'm going to let you in on our secrets, Ну да, ну I'm да. afraid you're quite mistaken. You appear to have misunderstood the situation you're in. Did you just use a pyro vision to shoot fire from your hands? It burns! Let's see how long it takes for you to crack. Stop! Stop! Please! Pain! I beg you! Playing dead won't help you. That fire was nowhere near strong enough to... Hey! You sleep when I say you can sleep! It burns! I'll talk. This order. We've amassed a force. They will march on the Mondstadt city Вот gates. здесь вечера. That's everything I know. Please. That's it? Well, I doubt you'd be foolish enough to... А, сундук, сундук, сундук. Now that I have the information I need, I нормально. must prepare. I would be grateful if you could keep me updated on how the night... Yes, Master Diluc, sir. Anything you say, Master Diluc, sir. Why are you acting so strange all of a sudden? In light of what just went down here, Master Diluc has officially reached #1 on Paimon's People Not to Tick Off Under Any Circumstances list. Так. Ага. А, длинный квест. В конце, по идее, должна быть драка, судя по всему. If we do not make contact with the Dark Knight hero soon... Ah, it's you two. I must admit, we've just held a meeting to decide on an appropriate course of action. Can you guess what it is? No, that would send a signal that the Knights are in favor of the Dark Knight's heroes. Encouraging this kind of individual heroism undermines the Knight's authority. Oh, well, what's the plan? Find out the Dark Knight hero's true identity and offer him our protection. Защиту. Protection? He seems to be doing just fine without your protection so far. Well, since you've aided the Knights in the past, I might as well just tell you. The offer of protection is just a ruse in order for the Knights of Favonius to take over full and exclusive responsibility for this matter. You aren't gonna let the Dark Knight hero be all heroic and stuff? Firstly, to show the might of the Knights of Favonius, to prove to the people that without the Dark Knight hero, they can still rely on the Knights to maintain peace and harmony. Secondly, Прекрасно. the Abyss Order have no mercy in their hearts. If anything happened to the Dark Knight hero, it would only serve to further their nefarious ambitions. Gosh, Paimon never knew the life of a knight. But none of this will work if we А don't если establish Дилюк не the Dark Knight захочет? hero's true identity in time. There's no need to despair, Huffman. Just follow my plan, and everything will be fine. Вперед смотрим. А. Играй. Ah, Captain Kaya. Lately, Master Diluc has been working the bar at the Angel's Share every night. All I need you to do is keep him in your sight. Yes, Captain Kaya. But does that mean that Master Diluc is the Dark Knight hero? Опа, проболтались. Who knows?
It's just a hunch. I've been known to be wrong on occasion. Так, ладно. Wow. Возьми на Paimon курную. feels Ну, we saw a пойдем whole new обратно. side of the Knights of Favonius today. But Paimon Туда-сюда. doesn't Туда. Так. understand. How is Kaya so sure he knows who the Dark Knight hero is? We need to get to the winery and tell Master Diluc as soon as Paimonly possible. Блин, как на улице холодно-то. Муж окошко открыл, пипец. 0 минут. Блин, бедная листва. Угу. -1. Вот сегодня, пипец. Это в начале мая. По-моему, не особо. Ну, понятное дело, батареи отключили, вот и похолодало. Ну, ничего нового. В следующий раз будет, когда воду горячую отключат. Это уже давно на скоро, в конце июня. Мы в первой волне. Так. Что, внутрь опять? Выше. Господи, я потерялась. Master Diluc, Paimon has something important to tell you. Yes, about Kaya. I should have known he would see this as the perfect opportunity to get back at me. Sounds like there's a bit of bad blood between you guys then. I shan't get into that now. More importantly, the Knights of Favonius are responding more or less as all we need to do now is think of a counter plan. That won't work. It will only arouse the Knight's suspicion if I don't. That's what Kaya is counting on. So what are we gonna do? Patience. Let me. If they intend to monitor me, then so be it. We can use this to create the perfect alibi. What's an alabla? An alibi? If you want to find out, maybe. Oh, come on! Why do you love cliffhangers so much? In Mondstadt, mist flowers are most commonly found in a region just northwest of the winery. If you could gather some for me, I'd be most grateful. Немножко цветов. I will make up. Ладно, принесем, не проблема. Куча книжек. Давай. Куча заданий везде. Так, мне другое задание. Так, идти на курню, хорошо. What's the hurry? Этот выход-то, господи, я потерялась. О.
Ну, давай, спокойной ночи. Я тоже сейчас уже заканчиваю. Приятных снов. Спасибо, что пришел. Спасибо за помощь. Так. Блин, здесь играет, похоже, очень на музыку из самые зеленые рукава. По чуть-чуть, может быть, переделанная. Так. Делюк тут понятно. А, задание-то где? Да? Персонаж занят другим заданием, мой, блин. Вот так делаешь задание. Персонаж другим заданием потом занят. И приходит переключаться на следующее задание. Пока... Господи. Алкогольные ингредиенты для Конора. И оно... Боже мой. What's the hurry? Наверное, у меня они есть, скорее всего. А, семена дуванчика. Не зря я их все-таки собирала. М? Ого. Да что ли, быстро. Хорошо. Красно, где делюк. Только что тут было? Вон он. Это болтает, видимо. Вон Конор. Ah, you're back. Allow me to introduce the winery's master brewer. So many mist flowers. Great. I can't. So, are you certain the equipment can withstand this level of purity? Oh my goodness. The winery owner himself is addressing me directly. Don't worry, sir. It is always my honor to serve you, even if... Huh? What's so life-threatening about this? Please, excuse me. I must get to work. What's he gonna do with a bunch of mist flowers? Long story short, a few days ago, the winery was experimenting with some new flavors. They wanted to see if mist flower can... Sure enough, they discovered that the flower's extract is... So the new batch is selling like hotcakes? No, not potent in terms of attracting customers, but slimes. Slimes need to extract elemental energy to survive. For them, this substance... So I thought to myself, I wonder how much trouble I could cause now that I know this. Так, и что надо принести? Yikes! What was that noise? Oh, cold. So cold. Oh, Master D. Luke. Purification complete, sir. Оборудование того. Marvelous work. Don't fret about the equipment. I shall have my butler order more immediately. Marvelous! Jolly-ho! Spiffy! This is what I was talking about. Mist flower extract. Or, for our purposes, elemental bait. Wow! It really has a strong elemental... Sprinkle a little on the ground over there. Careful, just a small amount. Надо приманку установить. Давай. Так, сюда.
Так, и... And then, how long does it Уже. Holy moly, it really does attract slime. It appears the potency is great. We'd better get rid of them before they wreak havoc on the manor. Да не вопрос, разберемся с ними. Что там это самое? Слизни била или кого там? Угу. Так это слаймы тут называется. Лемурчиками. Боже мой. Лемурчики. Так. Давай, Гоба, действуй. Dodge this. Don't get frostbite. Oz, reveal thyself. Сколько всех слаймов? Time to Так, fight Барбара, back, I suppose. Барбара. Let's dance. Дайте мне хила побольше. Dodge this. Nice and spicy. Оба. Вперед. Cool it. Если я прыгну, тоже уроном идет, да? By royal decree. Freeze. Отлично. Such a powerful effect from such a small amount of extract. All right, so can you tell us what your plan is now, Master Diluc? Yes. The plan is... And so, I expect it to all go down without a hitch. Вы план-то не рассказали. Are you sure it will work? Где план-то? О самом интересном обломали. You're the only person. I have persevered alone from the start. Now, I alone must... Well, if you already made up your mind, but until that moment comes, we can still help you out where we can. Isn't that? I am indeed indebted to you. I shall see you at the tavern. Let's wait until evening to meet Master Diluc at the Наверное. tavern. Давай. Куда мне? Куда мне? Куда? А в Манштадт, господи. Хотя я, по-моему, не сдала эти. What's the hurry? Это, наверное, этот квест на завтра оставим добивать. Что-то он Ad долгий. Astra Abyssosk. Экспедиция закончена. Всё нормально. Ad Ждали. Astra Abyssosk. Надо Welcome to the артерии, блин, adventure. быстро сделать. Все награды собраны.
вроде все. Ладно, на этом, думаю, на сегодня все. Всем спасибо, что пришли, и всем до завтра. Пока-пока.